batukulembera mu nzikiriza bajje wano batutwale mu kusaba okwawamu then bwe tunaba nga tumaze tujja kubategeeza ekiddako. Tuyombeke tusabe. Your Excellency Amanya Sheikh Ramadan Mulindwa, District Kadhi Luweero Muslim District. Bismillahirrahmanirrahim. Mukama Katonda waffe w'ekisa ekingi tudda gy'oli mu kaseera kano nga tukwebaza ekyengero eky'obulamu ky'otuwadde. Mukama tukwebaza era olw'ekyengera ky'omuddu wo omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda General Yoweri Kaguta Museveni oyo akoze obutaweera kulaba ng'ensi yaffe eno Uganda egenda mu maaso era ebeera ya mirembe. Mukama tukwebaza nga tukusaba omwongere amaanyi mu buweereza bwe, omuwe obulamu obulungi, omuteekeko omukisa gwo n'okusaasirako mu ebyo byonna by'akola ku lw'eggwanga lyaffe Uganda ne Afirika yonna okutwaliza awamu. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'akawefube gwaliko ow'okulwana okulaba ng'ajja abantu bo mu bwavu naddala bwe wamukwasa okulaba nti buli muntu abeera mu mbeera eyeyagaza. Tukusaba Mukama Katonda waffe abo bonna baakola nabo obaseeko omukono gwo n'okusaasirako batwale eggwanga lyaffe Uganda mu maaso. Tukusaba byonna ebyo nga tuyita mu mannya g'ekyenda mu omwenda. Amin. Katweyongera okusaba. Katonda waffe omulungi ow'ekitiibwa tweyongera okukkakkana wansi w'ebigere byo nga twenenya era nga twetonda mu ebyo ebitatambudde bulungi. Tukweyanza Katonda waffe omulungi kubanga watuteekawo. Tuzze Katonda waffe omulungi okwebaza olw'omukolo guno Mukama gwe twalowooza gwe n'oguteekateeka n'ogutuukiriza. Katonda waffe omulungi tweyongera okwegayirira oyongere okukuumira n'okulabirira abantu bo be watonda mu nsi muno. Okusinga byonna eri mukadde waffe Pulezidenti w'eggwanga Katonda waffe omulungi azze mu kifo kino Yoweri Kaguta Museveni. Mukama Katonda waffe oyongere okumukuuma, oyongere okumuwa amagezi agava gy'oli okukulembera abantu bo. Era Mukama Katonda waffe omulungi tutadde omukolo gwo guno Katonda waffe mu mikono gyo. Ojje obeerewo. Mukama Katonda waffe omulungi ofuge. Toganya omulabe Sitaani okubeerawo. Neggwe Mukama osigale ng'ogulumizibwa okutuusa bwe gunaggwa era otukulembere n'ekisa kyo. Nsabye nga nzikiriza nti owulidde okusaba kwaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Bassebo ne bannyabo, emirundi egisinga ssebo mukadde waffe Pulezidenti bage omusajja oli yagenda n'agamba nti mugaana abantu bano okwogera naye amayinja ganaayogera. Naye kanyanjula abantu bano Katonda waffe bye yateekawo ng'ababaka, abantu bano be bakulembera enzikiriza mu kitundu kino eky'e Nakasongola. Abalanga bwe batudde naye sigenda kulwawo tusobole okubamanya. Nze Reverend Canon Samuel Saka, Ssaabadinkoni w'Obussaabadinkoni buno obw'e Nakasongola. Era nina omusajja ono akulembera ku sayidi eyo enzikiriza eya bannaffe Abasiraamu, ate era ne ku sayidi eno Mukulu Dan yakulembera enzikiriza ey'Abadventi. Ate era tulina ne mukadde waffe talinaffe naye nga ye Pastor Lwanga akulembera ekkanisa ya Pentecostal Church. Simanyi wa gye yatudde naye nga naye tuli naye. Twagala okukwebaza ssebo mukadde waffe Pulezidenti olw'obukulembeze obulungi. Twagala okukwebaza olw'ekigambo ekyo ky'otambuza amazima gasigale nga mazima. Omuntu omwavu takulembezeka, takulemberekeka. Era naffe tuli mu kaweefube ow'amaanyi okulaba nga tetwagala kukulembera bantu bali mu bwavu kubanga bakolima batolotooma, naye tweyanza nnyo tweyanzeege. Era nga bw'otulaba wano tulina ekirowoozo kyaffe twatudde ne tugamba Mukama waffe oyo agenda kujja nga twagala tuyambibwe ku nsonga y'okutumbula obulimi, nga twagala tufuneyo ka tractor
ngaffe nga bw'otulaba wano tujja kugagattagatta kasobole okuyamba abantu baffe mu nzikiriza ez'enjawulo basobole okuva mu bwavu. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, Mukama tukukuumire. Your Excellency, all honorable ministers around, the SEC members, all security officers around, all political leaders around, religious leaders, and all our development partners, protocol observed. Tata President wa from Lunjo w'eggwanga erinnya nze Zawedde Victorious ombaka omukyala ow'e Nakasongola district. Tata twagala okwaniriza ffe nga ab'e Nakasongola okutwaliza awamu nga Greater Luweero okwaniriza mu bendo lya Greater Luweero ate naddala district y'e Nakasongola. Ffe nga abantu b'e Nakasongola nga abantu ba Greater Luweero twagala okwebaza meeting gye wabadde naffe jjo gye twabaddemu ey'e Luweero. Tusiima byonna byonna bye watukoledde ne bye wasuubiza otukolera. Twasiimye nnyo era tuli basiimu. Njagala okwebaza ng'omubaka omukyala ku lw'enkola eya PDM gye waleeta pulezidenti etukoze bulungi. Abantu baffe balina kye beekoleddewo, naye ekyanaku ekirowo nti abantu baiswa bamwe tiwasoboire kubalambulamu akageri ke balambuyire edi, naye bakwiza okuba nga bakuwubiraku boona omanye nti baliyo, boona bamanye nti wakyayire omu disitulikiti yaiswe eya Nakasongola. Taata waiso pulezidenti wayanga nkwendya okumanyisa nkomemba wa paalamenti omukyala nti watuwaira Masid Secondary School. Webale muno taata, Wabinyonyi Seed Secondary School ekola kusai, nonna Kitoma Secondary School tumumboka. Naye obuzibu obulowo taata, abaana baiswe abakwatirire isomero eryo okumala emyaka 17 ndowe yadde omwe eyafiirirwe. Naye wetukubazira amasanyu ndowo abaana babairewo mu mbeera egibi eisomero litambulira mu bulumi, naye tuyikire ku kiibulo abaana babasambire babasindikire kyamudi. Taata tukwiza okusaba ololera abaana abo wabwe okwayita okubuduuli. Komemba wa paalamenti omukyala taata nkwendya okukoba nti ekizibu kya itakali abaduuli b'okubona tibalina itakali, eitakali lyatwalibwe. Tulina babuzenti landlords taata, ekizibu kya itakali kitukunja maliga. Otuwaire sente za PDM taata webale, naye obuzibu obulowo tetulina itakali. Enkulakulana yabawe etya ng'eitakali terirowo. Nikwo maliga g'abantu bani, nikwo kunga kw'abantu bani, nikwo kunga kw'abaduuli. Era tukwiza kuba basanyuki taata ng'ensonga ya itakali eryo ekwatibwe ku nkobuduuli. Otuguule itakali nga lino izire ng'ogule wandi ne Nakasongolo tuwere itakali. Tube n'obubo tukobenta amalo esi abaluuli esiaga kya buduuli omwandalo gwagalina ogusyatukiraku. Taata webale kwiza, webale muno abaana Kasongola swena tuli beenaremu tukwendya muno okuluni tukwakuba 99 n'obutuntundu 9 nga bwenaremu. NRM oye! NRM oye! President Museveni oye! President oye! Taata twagala okweyama nti ffe nga abakulembeze b'e Nakasongola n'abataka ffenna ab'e Nakasongola tugenda okugyayo ag'obuto n'ag'obukulu tulabe nga tuteeka NRM ku ntigo wano mu bendo lya Greater Luweero. Era tusaba naawe taata nga bwe tukola ekyo tusaba otujjukire n'ebirala ebitatambudde bulungi bitambule bulungi. Webale nnyo taata, webalire ddala, tuli basiimu era tukusanyukidde. Wulira emirembe ng'oli mu Nakasongola district. Webale muno Honorable Zawedde Victorious. Wakitiinisya President ninje Mutebinuwa Wanzala omubaka wa Parliament atwala e constituency eni eya Nakasongola County. Ikiriza wakitiinisya President nkwanjura abantu abakulu abakwegayitire kabakulindire sebo wakitiinisya twegayitibweku o National Vice Chairperson wa Buganda Region Honorable Godfrey Kiwanda Suubi aluwani sebo akulindire okula mukyaku n'okubanga luwo olwakubaawo kwamu. Wakitiinisya President tulina Deputy Secretary General wa NRM owakitiinisya Honorable Rose Namayanja aluwani Namayanja Nsereko aluwani okulindiira. Owakitiinisya Honorable Muruli Mukasa mzeyi wakazi yena aluwani Minister of Public Service.
tulina wakitinisa o government chief whip Honorable Hamson Obua atukora omulimu gw'amaani mu parliament ya Uganda. Sebo Honorable Hamson Obua, you are welcome. Webale kubaawo, webale kuiza. Tulina ba ministers abandi, tulina Minister of State for Luweero Triangle Honorable Alice Kaboyo, yena luwo sebo wakitinisa president, sebo yena yaikire. Tulina owakitinisa o minister w'abasigazi, Honorable Minister for Youth, Honorable Atenyi Barugahara Balam, yena luwo ani sebo webale kuiza. O State House Controller omukyala Bareche Alwani yena atwegaitireku. Tulina o Senior Presidential Advisor on Trade omwami Kakuru the all the way from South Africa yatambwire naiza sebo yatwegaitireku. Mr. Kakuru, you can stand up for recognition. Wakitinisa President tuyino Senior Presidential Advisor on Diaspora and tenga niye Speaker wa Bururi Kingdom omwami Bagonza Muhammad yena Alwan. Wakitinisa President ikiriza aba members ba SEC mbaire ngulukire mu Kadioli baluwani ona Lydia Wanyoto Alwani wa Women League webale kutwegayitaku. Tulina ababaka ba Parliament abaluwani, tulina Honorable Nyongore Enoka okuligena Kaseke North Alwani, tulina Honorable Zawedde Victorious woman member of Parliament ona Kasongola Constituent District Alwani, tulina Honorable Ben Sechanzi Chiria MP wa Budiebo County Alwani, tulina abakulu abandi wakitinisa President, tulina o Prime Minister wa Bururi Kingdom omwami Kasirie Alwani, tulina Honorable Saida Bumba omukaire wa Yusuf former minister Alwani okuligena Kaseke. Honorable Saida Bumba, you most welcome. Tulina Honorable Grace Tubwita Bagaya o member wa Public Service Commission. Honorable Grace Tubwita Bagaya member wa Public Service Commission atenga minister Ombukama bwa Buduli. Wakitinisa President aba RDC baamu baluwani waluwera luwo wana Kasongola luwo no wana Kaseka luwo tukoye balya muno obanga ensonga za itaka libako abango kuloka sedi ne bayikayo ne batuyambako. Aba sentebe ba districts waluwero wa NRM mami Ronald Ndawula luwo, sentebe wa district ya Nakasongola mami Kigula Sam retired luwo, aba sentebe ba NRM mami Nkoyo Christopher chairman wa NRM wa district ni Alwani, General Charles Byanyima Alwani ne UPDF fraternity yona police luwo ne prisons eruwo. Abakulembeze banzikiriza babaire wani wakitinisa President obabwoine. Wakitinisa President ikiriza okulwa abantu banakasongola ensonga ziri zitonotono ikiriza sebo nyikirize nkusaba onyikirize nzikwakaremu kubanga memorandum twagisomere Luweero. Wakitinisa President tukwendi okusaba nti olwa byetwa yakairemu nkabantu abadulano mbululi nga abaduli bayirukire ne baberango omyaka eja yakaire mu 18 era ne bayirane omwaka gwa 1979 twasangire kizibu tibasangire aba absent landlords nga nibo baluwo abantu ne basenga okumatakali naye ate abantu bako bagadye okubibanja kitalo gonzenga amateeka nkano tukobera nti galuwo naye era abantu bakolesye enkole etekutegereka ya kivandulo era ne bapeka abantu kuitakali. Tukusaba Nakasongola afune special fund nga yo yakusasula balandlord ekyo kirigo muidiro. Wakitinisa President eyensonga mbayire ntayinza gikobas. Wakitinisa President ensonga ya kabiri tukwendi okusaba tiswenka bagureta Luweero tusimire edwaliro erya Luweero ne dwaliro lya Kaseke. Naye district etayina hospital aniwe tuli okuzine ya 3 yeswe yonka ya Nakasongola. Tukwendi akusaba Wakitinisa President nokwegayiro kwa mani iswene Nakasongola tufune hospital. Accident ezigwani abalwaire bona babaleta Nakasongola okuligana okwabe Kirandongo kilomita ziri mu 6 okwabe Luweero ziri mu 400. Nitusaba ekyo iswe tukakasa kubanga we iswe tukakasa niwe ano mu Uganda iswe tukakasa President Yoweri Kaguta Museveni abantu ba Nakasongola nijo nsonga tukulonda ere Nakasongola tulonda kikumi kukira kyacho Yoweri Kaguta Museveni. Ensonga jini Wakitinisa President oluguudo lwazirowe okwiza ekikyusa okuyika ebamugolodde okwa ebamugolodde gye twalwanire gye twakolera obuyekerawo wona ekalungi okuyika ne Nakasongola okuyika te ku luguudo lwaggulu nitwalubazaku nga tulane Nakasongola abantu ba Nakasongola bako batubalire mu lukwe. Wakitinisa President tusaasire kubanga igolo twabazire
naye ntabaza bakoba nnyo naye twabasindikire kukola ki. Wakinisa President ensonga ya nyanja. Enyanja of course ebaire kuumibwa FPU, wabairewo emitawaana gy'okutegeera okusai, naye ate embeera eyabire ebaaku yadde naye yadde ngeri yadde abategi bani wakinisa President beekooremu essaakozi zaabwe, era essaakozi zaabwe ziruwo zikwika nka 5. Tukwenda okusaba ssebo wakinisa President abantu abo obateekemu kwa kasente, obateekemu akantu boona baboneke nga bakutandika okubona nga bino ebyaggula obutimba obufu nebindi bakwiza okubaako nakasente basobola okuboneka nga bakuba kusai. Ssebo wakinisa President tukwendya oyikirize nkobe nti tukusaba nkabaguleta Luweero tufuna industrial hub eyakayungera alayi ebenga erimpa nampi. Kwendya kumalirya wakinisa President nitwale nakayonzayi wasuubiza okusinkana abakulembeze ba district ya Nakasongola. Nkano iziro sinkane district ezindi nga zisona tukubona. Nje mbaka wa parliament omutaanu waamu okadogo owakyenda ne 3 nitubawo wona nkani wetegeri. Nkwendya kusaba otwikizo tusinkane nka abakulembeze ba district ya Nakasongola tubazeke bya Nakasongola nga tuli iswenka naawe. Kwendya kwebalya muno wakinisa President era nje nkwendya okukakasa n'okugumya nti tukwaba kuwagira NRM, tukwaba kuwagira era tukwendya kusaba oyikirize obo candidate wa iswe gwe twawagira come 2026. NRM oye! Museveni oye! NRM oye! Nakasongola oye! Nakaseke oye! Luweero oye! Thank you very much. National Chairperson of the National Resistance Movement, all leaders here assembled in the different categories, the people of Greater Luweero, the people of Nakasongola. Your Excellency, on behalf of the National Organizing Committee for the Presidential Zonal Tour, the people of Nakasongola, the leaders and the people of Greater Luweero, we welcome you to day 3 of your zonal tour on wealth creation to Greater Luweero. Your Excellency, our official program for the day will have a speech from the chairperson LC1, who is a lady groomed, mentored, and empowered by the National Resistance Movement policy under your stewardship. After the chairperson LC1, the NRM regional vice chairperson in charge of this region will deliver a message and thereafter invite you, Your Excellency. We will seek for your indulgence after your message. There are only 2 ceremonies that we have performed in other parts of the country, and when you arrived, Your Excellency, it drizzled, implying that that ceremony that will be presided over by the Deputy Secretary General has already been blessed by heaven. Your Excellency, permit me before I invite the chairperson LC1 to convey the apology of Her Excellency. When you come back late from work, and dance away. Order Glovo and receive it 10 minutes. She is unable to be with you and with us today. I also convey the apology of the Right Honorable Prime Minister, the member of the National Organizing Committee, the Secretary General of NRM, who is represented by the Deputy Secretary General. Permit me to recognize the presence of NOC members, Honorable Minister Anita Evelyn, Honorable nickname while in this region is Anita Evelyn Kajik Namazi. Your Excellency, we are joined by a member of NOC, Commissioner Ellen Seko. We are also joined by another member of NOC, the State House Comptroller, Madame Jane Bariche. Your Excellency, with this, permit me to now invite the chairperson LC1 of this village, our mother. People of Nakasongola, can you welcome this mother, who is the chairperson of LC1, to welcome Muzee to our area. Thank you, Mama.
w'eggwanga tusanyuse nnyo okulaba abagenyi baffe mwenna okuva mu Greater Luweero wamu ne Nakasongola district tubeebaza nnyo okujja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okwagala Nakasongola n'abantu bonna okutwaliza wamu. Erinnya lyange nze Namubiru Oliver, chairperson w'ekyalo kino, Wabinyonyi LC1, Nakasongola East Ward, Nakasongola Town Council, Nakasongola District. Mbaaniriza nnyo, mutuule entende, ebyokwerinda biri gulugulu. Oweekitiibwa President w'eggwanga, nkwebaza okujja. Nkwebaza emirimu gyonna gy'otukoledde mu ggwanga lyaffe okuva lwe watuula ku ntebe. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Neebaza olw'okutuwa eddembe abakyala naffe ne tweyogerera ne twenyigira mu bintu byonna mu ofiisi zonna twenyigiramu. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Tukwebaza olw'enkola ya PDM mu kitundu kyaffe ne mu Nakasongola okutwaliza awamu. Taata weebale nnyo, weebalire ddala, tusiima bwongerwa. Oweekitiibwa President, wadde nga emirembe tulina naye tulina ebitusoomooza. Taata nkusaba otuyambeko ku nsonga y'amasannyalaze. Tugezezaako gayingiza mu maka gaffe naye gavaavaako nnyo. Ate era tulina abatujju, tuli beeraliikirivu abasala ebikondo, nti oba oli abo banaava ku bikondo bajja kudda kufa abantu. Awo nno taata tusaba oyongeremu amaanyi mu byokwerinda n'amasannyalaze gawere, kubanga gava bombo ne gasaasaana ne gatatumala bulungi. Oweekitiibwa Pulezidenti, nange nga ssentebe w'LC1, taata n'obuwumbeefu bungi, maze ebbanga nga nkugoberera kunoonyeza akalulu naye nga nvuga kagaali. Era nkusaba onnyambe nga bwe nkulabyeko n'essanyu eringi, onnyambe onfunire ku pikipiki ku mulundi guno akaseera ke tugendamu okategeera, sobole okunoonyeza akalulu oyite n'obuvumu bwonna. Mwebale nnyo okumpuliriza. Omukolo nguguddewo mu butongole. Mukama abawe omukisa. Women empowerment, oye! Women empowerment under NRM, oye! That is an example of an empowered woman under the NRM. Your Excellency, as I invite the Regional Vice Chairperson of NRM, we have put our senior, the Honorable Muruli Mukasa, on standby class 1 in case we require any interpretation when you come to deliver your speech. And this being a PDM tour, we are joined by a team from the PDM Secretariat, headed by Honorable Dennis Galabuzi, who is here with us. That said, may I now take this opportunity to invite the NRM Regional Vice Chairperson in charge of Central Region to deliver his message, and thereafter invite you, sir. Thank you. NRM oye! Abe Nakasongola! NRM oye! Your Excellency, tusanyuse nnyo okulaba e Nakasongola, era tuli basanyufu olw'olugendo lwonna lw'otambudde okuva lwatandika ku lunaku olwokubiri ng'oli mu region eno eya Greater Luweero. Abe Nakasongola n'aba Greater Luweero mwenna njagala okubategeeza nti okutambula kuno ke mulaba President kwaliko mu region eno yakakumalamu ennaku n'olwakusatu. Nsaba tumukubireko mu ngalo olw'okutulaga stamina. Okuva ku lwokubiri President twali naye
nga tuli mu district ye Luweero ate ne mu district ye Nakaseke. President yalambula abalimi ab'enjawulo omuli abalimi abalima okufunamu ssente ba commercial farmers ate era n'alambula n'abalimi aba PDM. President be yatandikako era be yawa ssente za PDM abasobodde okukola obulungi. Weewaawo President asobodde kutuuka ku buli muntu yenna. Naye akabonero President kaakoze okulambula abalimi abo ke kabonero akatulaga nti President atambula naffe era musanyufu eri emirimu gyonna gye tukola. Nsaba tumukubireko mu ngalo olw'okutukyalira ng'abalimi ba region eno. Era bwe twamaliriza ku lunaku olwokubiri, olunaku jjo olwokusatu, President yabadde era mu kitundu kino era yatulambudde, naye okusingira ddala yayogedde n'abakulembeze baffe. Honobo Nuwa n'ababaka ba Parliament bonna ab'ekitundu kino basomedde President ekiwandiiko ekirimu ebyetaago byonna eby'ekitundu kino eby'e Nakasongola, Nakaseke awamu ne Luweero. Era nsaba mukubireko President mu nkalo nti ekiwandiiko kyonna yakitutte bulambalamba. So njagala bategeeza nti oba towulidde ku bimu ku bitukwatako mu kitundu kyaffe byagendedde mu kiwandiiko ekyatugasse ffenna. Mukama wange President bakwanjulidde abantu bangi, naye waliwo bawalabo ne batabani bo benjagala okwanjulira mikwano gyo. Omu ye muwalawo Catherine Kusaasira, wali wano ate yazze ku makya obwedde atusanyusa, wuuno wano wali Mukama wange President. Era muwalawo Fulufiga Nakanguubi naye wali wano okuva ku makya tuli naye atusanyusaamu. Mu ngeri y'emu ne muwalawo Rakeeri Rachel naye ali wano era naye okuva ku makya tuli naye. Mutabani wo ndowooza muto wange Frank Gashumba naye wali wano era naye yazze okuva ku makya okukwanirizaako wano e Nakasongola. Ate ne muwalawo Grace Tuwita naye wali yazze okukwaniriza Mukama wange. Mukama wange President, emiramu ena egya NRM okuli okwagala eggwanga lyaffe nationalism, okuli okwagala Africa pan-Africanism, okuli socio-economic transformation, okuteekawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu nsi yaffe n'obugagga ate ne demokrasiya. Ku mulundi guno President wasalawo ng'ekibiina kya NRM tusoosowaze nnyo omulamwa ogw'okugaggawaza abantu n'okukyusa ku mbeera zaabwe. Nsaba mukubireko President mu ngalo olw'ekyo. Omulamwa guno tuwakoma bukomi kutugamba nga Central Executive Committee okugusoosowaza, naye waguteekamu ssente. Watandika enkola ya PDM n'ey'emyoga. Enkola eno esensedde buli kyalo, buli muluka ne buli maka. Mwebaze President kuba eno yali ndowooza ye n'agituguzanga Central Executive Committee ne tugikkiriza n'egenda mu maaso. Weebale nnyo Mukama wange, weebalire ddala. Mu lutabaalo luno Mukama wange President twalonze Honorable Rose Namayanja Nsereko atukulembere mu district zino essatu ze tubaddemu, era twagala mwebaza omulimu gwakoze obulungi ogw'okutukulembera mu lutabaalo luno lwe tubaddeko olwa district essatu. Tukwebaza nti otulaze bana batugamba President wa mwakaddiye simanya biki obalazeeko Mukama wange. Bw'otandika okutambula bwe tuti ffe tuba tudduka misinde nga gw'otambula butambuzi. Mukama wange President weebale kuuma bulamu ate weebale kutuweesa kitiibwa nga National Resistance Movement. Mu ngeri y'emu
enkola endala zibaddewo mu kitundu kino nga vice chairman nambudde nakasongola nakaseke emabegako najja wano omwaka nga mulamba ne mmala mu district eno ennaku 3 nga nambula emirimu gya gavumenti nga nkulembeddwamu chairman wa district mwami Nkoyoyo ne chairman wa district wa local government ne mwami Muluuli Mukasa ne tutambula district eno emirimu 3 gye nalaba emikulu ennyo mu kitundu kino ate ng'ogimanyi bulungi. Ekisooka nakasongola erina omukisa erina ebintu 3 byekola ebikulu ennyo: balunzi, balimi, balina industries, ate kati ne mu byennyanja balungi nnyo. Twagala okwebaza Katonda alina omulimu ogwo ogukoleddwa bulungi. Twebaza ekitongole ekifuddeyo okukuuma omutindo gw'ebyennyanja. Obirabyeko wano empuuta ze twali twakoma okulaba edda tuzirabye nga tusobola nagisitula. Weebale nnyo, weebalye ddala Mukama wange President. Ekisembayo tukwebaza emirimu gyonna kyetubulamu kitono nga bwe nkutegeeza bulijjo. Twagala kuyamba mu buli greater region nga wano greater Luweero, greater Mukono, Mubende nga tuyinamu nursery bed y'emmwanyi at least buli mwaka nga tusobola okufulumya 1 million seedlings okuba nti twongera amaanyi mu mulimu guno ogw'emmwanyi guwatandika. Mukama wange President, sisobola kwogera kusingako awo. Abantu bano balindiridde nnyo okuva ku makya balindiridde gwe. Nsaba Mukama wange ojje oyogere n'abantu ba Greater Luweero. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kwaniriza President. Ffenna tukube mu ngalo akaluulu okwaniriza His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ajje ayogereko gye tuli. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Engalo pwa pwa pwa. Sit down. Abaduri, Sulimtei, Kancha na yabaro kubakuma. Gana kogera oruzungu wano akyusa mu Luduri. Musubye mutyayi muri kusa hello, you can hear me now? Mumpura bulungi. Abaduri mumpura bulungi. The honorable ministers, the members of parliament, all the other leaders, religious and cultural and political, and all the people of Nakasongola and Luweero. Your Excellency, they are still fixing your microphones. Oh, you are not quite audible, the audience. Emizindala gikola ku leke tusobola okuwula kusayi ojje genge kyakubaza. You can hear now.
Hello? Musubye mutyayi. Muli kusa? Tuli obasayi. Kancha asiimye okubakuuma. Amina. Kancha. The honorable ministers, members of parliament, all the other leaders, political, the cultural leaders, and the religious leaders, and the wananchi of Nakasongola. Ababitinisya aba minister, abakulembeze bona bona, abamemba aba parliament, nywena abakulembeze abanyadini, na nywena abaikali ba Nakasongola. Yesterday, I was meeting your leaders in Luweero. Eizo naitira ine abakulembeze banywe e Luweero. And we had a good summary. Twalina okufundya kusayi okubintu. Developing a country has got many things. Okulakulanya eyanga erume bintu bingi. And if you are not careful, you may touch here, touch there, and not have impact. Oboba otagendereze kusayi osobola okukwata ani naadi notobaako nakyamaani muno kyokore. That's why the NRM believes in concentrating. Nikyo NRM eikiriza amaani ogateeka omu kintu ekimwe. Abanyankole baimwe batumura nti owabinga ibiri musiga. Aha muwulire bakoba nti abinga ibiri zimusiga. The Banyankole said if you try to spear two animals at the same time, all of them will leave you. Abanyankole bakoba bogezaku okusumuta ebisolo bibiri omulundo ogumwe byona bikuleka. When the two animals come from the bush, concentrate on one, forget the other for the time being. Ebisolo ebibiri biriga mu kisiko amaani gateeke ku kimwe kide kimwe kireke kyalo. So that's how NRM has managed. Mu ngeri egyo nikyo kisoboserye NRM okusobola. Even when we were in the bush, that's what we did. Gonze n'obutwala omu kisiko ekyo nikyo twakoore. Now, what I told the leaders yesterday were 6 words. Ebinakobeire abakulembeze eigolo byabaire ebigambo 6. The first one, peace and security. Ekikusooka nije emirembe and security. N'okwerinda okwekuuma. Now, that one is based on 2 pillars. Emirembe n'okwekuuma yemereire ku nyomyo 2. The first one, good politics. Enyomyo ekisooka nibyo byabufuzi ebisayi. Politics which does not divide the people into tribes and religions. Ebyabufuzi ebisayi ebitaawukanya abantu omu manga gaabwe n'omu madiini. The second, because when that one happened, that was the problem of Uganda. Ekyo nkibawo, ekyo nikyo kimwe ku bizibu bya Uganda. My daughter Zawede was speaking in Ruri, but I could follow very well. Omwara wange Zawede yabaira kubaza mu Ruri ni mpura kusai. She was talking about the problem of land. Yabaira kubaza okukizibu kya itakali. Si kyekyo Zawede tobeera tumula ku itaka. Mpulire kusa, I heard very well. Don't mind, I heard. Yawulire. So that problem of land for Nakasongola, for Bururi, was caused by
sectarianism of in the colonial times. Ekizibu kyaitakali ombululi kyaleteibwe okwawulayawula abafuzi b'amatwale. The Mengo was looking at Baruri as colonized people. Omengo yatwalanga Baruri nka bantu abanyage. So that is the problem we are still handling even now. Ekyo nikyo kizibu kyakola kunaati. Since NRM came, we emphasize love Uganda because Uganda is more important than the tribes. NRM yaizire ishamantu agateire ku itakali kubanga itakali kikulu muno okusinga amanganga ga Sudan. So that is why we have had peace, because we emphasize one of the pillars of peace. Ejo njomwe ku nsonga lwaki balina mirembe kubanga eme ku nyomyo ero mirembe. The second pillar is a strong army. Enyome ya kabiri nilye eryamaani, which is also based on principles of patriotism and Pan-Africanism. Eryo lyesigaime ku kigambo kya kwendya eyanga. So therefore, you people here, you should continue supporting the NRM, because the NRM is the party which believes in unity of Ugandans and of Africans. N'olwekyo abantu baani mweyongere okusagika ekibiina ky'NRM kubanga ekibiina ekyo kiikiriza omukwegayita kw'abantu ba Uganda boona boona. And that is what one of the pillars of peace. Era egyo nigyo gimwe okunyomyo ya mirembe. Then the second point, the second nyomyo is the army. The army is there and is doing a good job. Enyomyo gindi yaye nijejo eyamaje eya amahe eyamahe. Now, once we have peace, then the next issue is development, enkulakulana. Ekigambo ekindi ekya kabiri nikyo ekyankulakulana. Now, many people confuse enkulakulana. They talk about it a lot: the roads, the health centers, the schools, the electricity, and so on. Omunkulakulana abantu tubaza okunguudo, okumarwaro, okumasanyalaze nebindi nebindi, which is very good. Ebyo byonna bisai. But these are all collective. They are for all of us. Bino ebyo byonna byonna byaisweiswena amwe. There is another word which is very crucial. Aloota ekindi ekikulu muno te. And this is the third word. Ekyo nkyo ekyakasatu. Obugagga, wealth. Obuguuda oba eitungo, which is the opposite of poverty. Eitungo okwa obutayisanangana n'obuseege. Obuseege. Obuseege, obuguuda. Now, obusege, obuguuda, poverty is personal. It is in your home, in your family. It is to you as a person. It's not collective. Obusege n'obuguuda ebyo byamu nk'omuntu obuntu. So you can have development in an area, but you have poverty also near the development. Osobola okuba n'enkulaakulana omu kitundu naye tenoba n'obuseege era ampe mu kitundu nikyo kimwe. This road to Gulu was tarmac soon after independence. Omwanda guni ogukwaba eggulu bagukubira koolasi ntukyafuna mbe obwetwaze okwerema. And it has been tarmac since that time. Okuliga obwo era otamaka koolasi abbaireku 60 years. Emyaka nkaaga. But if you go even today, you will find Abanaku, poor people there next to the road.
baitu no yabagonze naati okuza okusanga abaseege ampi n'omwando ogwo gwa tamaka ogwa nanko gwa kolasi. Abaseege baro kumpi n'oluguudo bali ampi n'oluguudo. So we don't want, NRM doesn't want you to Kugumara to be diverted. Only talk about tarmac roads, electricity. Talk also about household incomes. NRM tekwendi ati baba uguli ntuba tukubaza okunguudo nebindi tuirete omugenjo jumwe tubaze okubuguda bwa maka. And that's what NRM has been doing ever since 1995-96. Era ejo nijo kokusomesa kwa NRM okubairo okuligira kyarumwe omwaka gwa 1996. That's why we not only talk to you but we also send you money. Ekyo niko kubona nti tukubazambe ete tuli antu basindikira ne sente. We sent you entandikwa. Twabasindikira entandikwa. NADS. Tubasindikira NADS. Operation Wealth Creation. Tubasindikira Operation Wealth Creation. Now PDM. Ati ngoni PDM. Emyoga oba mabuya. Now those who listen do well. Erebyo kumanya kusai. The one who listen do well. Abo abawulirye bakola kusai. I can give you some people here. Era nkusobola okubeerya akabantu aba bamwe. Like for instance, Joseph Ijala of Serere. Alo Joseph Ojara owa Serere. Let's see on the. Hello, my name is Joseph Ijala. I'm the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that master business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the taxi came first. And the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to the tune of about 100 of them. Then I got a small incubator. That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually I was having 1,500 local chicken around. And I was very famous for local chicken. So but then local chicken were not answering my day-to-day needs. So I decided to translate it to layers. In Taifa Farm we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day. And each tray goes at a price of 10,500. So approximately 3 million, about 3 million shillings a day from the eggs that we get. Of course, it varies depending on the cost of the feeding, but at least a half goes for management, a half goes to our pocket as Taifa. So after selling the layers, that money, I invested it on dairy. I started dairy with the 4 cows. But you know, I have multiplied very fast because I'm using AI. I have my own semen bank here. So I do artificial insemination. And then I also got a vet
who was able to train some of us here with the veterinary knowledge. I think he's even here. So, that gentleman there. So that is, it will take long, but that is Ijara in Serere using 2.5 acres. Ati muboine omukuru ojalo oyo waserere ebyakore akolesya eika 2 n'ekitundu. And he has got chicken now for eggs, and he's selling 310 trays per day, and he earns 3 million shillings per day. Ana enkoko akutunda etreza mauli 310 buli lunaku, ate akufuna emiliyoni 3 n'obugwamu buli lunaku. And then he has got cows, and he's selling more than 300 liters of milk. Anente akutunda elita za matai eziguluka 3 buli lunaku. And he earns more than 1 billion shillings in a year. Omwaka okuwaku ayingirya esiringi eziguluka omukawumbi. When you remove the money he spends on the feeds and so on, he remains with about 800 million shillings. Obwokutola kweza kolesya omirimu egyo akusigalya emiliyoni 8. Now I can show you more examples, but it will take time. Nkusobola okubalanga abantu abandi naye kikwiza okutwala obwire. But this one started about 10 years ago. Ne ojala yatandikire ampe emyaka 10 mabegedi. It was a taxi driver, had my message of 4 acres and came. He didn't have 4 acres, he had only 2.5, and he started with those. Yali mvugi wa taxi niyawulire obukwenda bwa jegenge naiza yaneika 2 n'ekitundu natandika nezo ati mukubona jaikire. So this one has gone very far. Oniye ayabira alai. But there are people who have just started now. The other people have moved far. There is a lady in Bamananika, Bayiga. Let's see how also. Alo abanda babireka alai, alo omukyalo omwe Bamananika bakumweta Bayiga. Leka tulolete jaikire. Amanya gange nze Mariam Bayiga nga ndi mukyala w'omugenzi Haji Ibrahim Bakisula yakafa ebbanga lya mwezi nga gumu emabega. Tubeera ku Mutala Sekamuli omuluka Bamnanika disitulikiti y'e Luweero era mu ssaza ly'e Bamnanika nga tuli balimi ba modofama nga tulima emmwanyi, tulina kooko, tulunda enkoko, tulunda ente, tulunda embuzi, tulina n'endiga, ssekkokko, tulinawo n'enkofu entonotono. Kaakati tulima emmwanyi, emmwanyi That is now Bayiga and her late husband. You see what they are doing there in Bamnanika. Ate oyo mukumbona niyo Bayiga noibwamwe eyabire bali Bamnanika bakumweta Busulu. They are doing well. Bakola kusai. You could hear the story if we had time. Twakuulira ebikusingaku olugero lwamwe singa tubaye n'obwire. And these radios of yours, CBS, I don't know what, these ones, all these radios talking rubbish most of the time. Kale radio zanyu zinimanya CBS na kubaze bitalumu buli kaire. They could spend time talking about this to inform you. Bakumara obwire bakubaza okubantu nkabani batukobere kwa maiso. It would help you. Ekyo kyakutujundire muno muno. Now these are people who have moved far. Abo niba bantu ababira alaku. But I'm happy that more people are now starting. Era ndi musanyuki nti ala abandi te abakutandika. Especially with the PDM. Muno muno n'enkola gye ya PDM. There is Nakayenga of Wabulenzi. Let's see Nakayenga. Alo omukyalo bakweta Nakayenga owa Bulenzi. Leka tubonete.
erinnya lyange nze Nakayenga Tematema nintandika n'enkoko zange 10. Enkoko 10 ezo buli enkoko nagigula 29,000. Bwe nzigula 29,000 nezifaako enkoko 10 nsigaza enkoko 9. Nasigaza enkoko 9 nenzirundya mu bbanga lya mwezi gumu kubanga naye sina busobozi buzongerayo myezi 2. Omwezi ogumu nga wensobola okuba nga wenziriisiza. Bwe zaatuuka mu mwezi ogumu nenzitunda nga buli nkoko ngitunda $1,000,000. Bwe namala ozitunda ezo enkoko $1,000,000 nenfunamu amagoba ge najja muno ningenda nengulamu broilers. Natandika ne broilers 5 kati essaawa zino nina broilers 10. Bwe natunda broilers ago 5 nenfunamu amagoba gange. Bwe nafuna amagoba ago nagulamu embizzi 2 nentandika n'embizzi 2. Kati mu mbizzi that is Nakayenga who had nothing. Ogo niyo Nakayenga tiyanawo kantu. When she got the 1 million, she bought those chicken you see. Obu yafunira kakaire nagula enkoko ezo zimboyini. And started, he would feed them for 1 month and sell them, and then he was getting profit. Naziriisirya okwezi kumwe nazitunda. Then she got money, now she bought pigs now. Niyafunira empiya ezikanyaku nagula emberege. So somebody who had nothing now has got something. Omuntu atanawo kantu atanawa kantu. There is Narubowa of Nakaseke. Alondo Narubowa wa Nakaseke. Let's see her also. Leka tumbonete. Amannya gange nze Narubowa Aida ndi mutuuze mu Nakaseke muno Nsereko zooni wensangibwa. Nayinawokko ebiyumba nga 2 nga nundalunda bwentyo. Naye oluvannyuma lwa pulezidenti okutuyamba nenfuna ssente ezo nengula embizi ennungi. Nafuna akakadde ka Pdm, nafuna akakadde kamu nengenda nengulako embizi 2 ku $20,200 gye $40,000. Nafisa $60,000, $20,200 nengenda nengula akalungo kawudaisi kilo 5, $40,000 nengenda nengula maize brand kilo 2 nusu 8. Bwe nagula embizi zino nentandika okuzirunda. Emu yawakira ku myezi 9, endala yawakira ku myezi 10. Embizi zino zinnyambye nnyo era zinnyongedde nnyo mu maaso. Lwaki? Twalundanga obubizi nga tulunda obubizi Buganda. Bw'oba okatunze okatunda $5,000. Naye n'embizi gye nafuna ekyana ky'embizi kiyonkera omwezi gumu n'ekitundu n'ekitunda $10,000. Embizi eno y'emu ku gye nagula yanzaalira abaana 8. Abaana 8. You can hear Narubowa now. She had these local pigs, but when she got the 1 million, she bought these improved ones, and they are bigger and they multiply more. Mukura Narubowa yana obuberege budi obuganda atiri yafunire omberegoni omusayi akubyala emberege zingi ata zigulwa zikutundibwa ebbeeyi kikoto. Now the last one I will show you is somebody from Ankole Rugazi, Rubirizi district. It's called Tumusime. You will hear her story. Aha, uli yate rubazo lwa Tumusime wa Rubirizi. Amazina mbanyita Tumusime Dezerata omutuuze wa Rubirizi district ate nyimirira ndi omuseeri ya Kizurugo nisiima president wa Uganda ayatwire PDM nyowe kuranyina emyaka 64 nkatene kinda tongera haka
bakatuwa sente za PDM miliyoni na ya emitwaro 2 nasiga akaunti yanje nareta emitwaro 98 kunayichiraha nakwata emitwaro 15 nagura amakoko nayombeka ebijwibu ati nagura omwagazi gw'empunu guringanire emitwaro 30 nagaruka nagura obwana buringanire buti bubiri emitwaro 42 ati kunamaze kubuteeka omu kizu nakwata nagura ekitiiho nakaleka emitwaro 2 gumwe zabe emitwaro 2 nagura n'obutundubare embubo bubiri nabuteekaho nasigaza emitwaro 9 emitwaro 9 naguramu bwachachu bw'empunu kulya natandikiraho ati kunabe nariza nkazitunga ebiri 19 kwa 5 1223 kunabe naisha okwi10 omwagazi gw'empunu go gwaringanira gwanda kuzampaya ebyo kulya byasanke byankwata byamburamu buno buna oguzira buno bubiro butobu nagira ntikambuguze ndebere eje yagirenda nabuguze emitwaro nkarangutukuza kugamu kurungi kwa buri muntu ayine kika cyewe nabuguze emitwaro 45 mbuguzire 40 nakwata emitwaro 30 nagura empunu y'inenda ebyokulya chachu ati 15 zasigire nakwata emitwaro 10 nasasura webibati ebebe bikulebebe ati emitwaro 5 naziriza yanyombe chire ati natanga kureberera empunu yekabwira bokuzara yazari byana mwenda. Now you can hear Tumusime. She's 64 years old, but she had never owned anything in her life. Hamkuro Tumusime ngugo. Anemia kankaga nenai. Ne ya nataka funanga kantu kona kono mbome wamu. This is terrible. Baida chini chizibu mno. Because 64, you are approaching the afternoon of your life. Emia kankaga nenai. Okubano ko rekera chaigoro chabu omebwamu. You have never owned anything. Toka banga na kantu kona. And you have got children. Ato na nabana. You've got grandchildren. Ona nabaizukuru. So what is the future? Ati obu omebwamu bamaiso bulai. This is what NRM cannot accept. Chini NRM desola chikiriza. That a family own nothing. Nti amaka tigana ukantu kona. So when she got that 1 million, now you see what she has done. She has bought a pig. The pig has already produced 9 at a go. She's moving now. Atu byafulira kaira ako na gulomberege omberege yabyaide ebibuta mwenda ati mukubona. So I am here to appeal to you. Ndani kubesenge bakubira mulanga that this PDM nto PDM on is your heritage, you people. Bulame bwamwe. O PDM oni bugwete bwanywe bulame bwanywe. The government, the judge ya Uganda, ebalamide nti abomuruka gundi mbawede milioni 10 buli mwaka bwe bulame bwamwe. Ahamulire ozeiza aize waiswe atuwaire milioni 10 buli mwaka muruka obono bugwete bwaise. And we shall be adding each year. Era buli mwaka tukuza kuongeranga buli mwaka tukuza kuongeranga. Now in 5 years your muruka will be having 500 million shillings. Omyaka 5 omuruka gwamukuza kuba gonna obukaire 500. Now in the 3rd year, the ones who got first, we want them to pay back the 1 million. They pay 1,120,000. Omwaka gwa kasatu badaba afunira kakaire tukubasubira okusasula kakaire ako noyongeera mamagoba emitwalo 12. Now you know with your money lenders who are sucking blood out of you. Ati buni mukubona
badaba ababa nanka banabawole sente abayiru bakunyunya mese bakubanyunya mesente. When he was giving you 1 million, I hear he would be demanding from you 400,000 each month. Badi ababa abawole sente akwaire kakaire kamwe naye kwendyo tema magoba gamitwala 40 buli kwezi. By the end of the year, the profit alone will be 480,000. Omwaka okuwaku amagoba gonka gakuba emitwala 8. Million ina n'emitwalo 8. Emiliyoni 4 n'emitwalo 8. When you add the original 1 million, 5,800,000. Nogaita ku akakaire kadiki akwaire ate obukaire 5 n'emitwalo 8. The money from Jaja, Uganda, Ishwenkuri mu Uganda, is 1 million. After 2 years, you bring 1,120,000. Esente zikulugo waize wa Uganda. Kakaire kamwei oluvanyuma lwa myaka 3 noyongera myaka 2 noyongera ke emitwalo 12 ozijajja akutwerya kakaire kamwei noyongera magoba emitwalo 12 jerere oluvanyuma lwa myaka 2. And this money will never come back to the government. It is your money forever. For your... Esente zini tizikuiza kuirayo mu government. Esente zini zaamu mirembe na mirembe. For your parish. Zaamu ezamuluka mirembe na mirembe tizikuirayo te mu government. So, in 5 years, you will be having 500 million new money. Omyaka 5 okuiza okuba n'obukaire ebikumi 5 sente ziyaka zeyongeire ku ziyaka ezo. 5 years of the Kisanja. Omyaka 5 eja Kisanja. Now, then you add 300 million, which the people will, circle members will bring back. No yongera ku obukaire ebikumi 3 badabe orabasako ezibaleete ezibayiriye. So after 5 years, you will be having 800 million shillings in your parish. Oluvanyuma lwa myaka 5 omumuluka gwamu okuza okuba onna obukaire 8. Now you are saying you are going to support NRM to continue. Ati mukwamu kuiza okusagika NRM yabo maiso. That means another Kisanja. Mukisagika ekyo Kisanja kindi te. Now, with the other exchange, even if we don't add on the money, even if we keep the 100, mukisanja ekyo gonzo tayongere ku sente zindi naye nimutakumbe ekikumi. By the end of the 5 years, you will have another 800 million new money. Oluvanyuma lwa myaka 5 okumukuza kuba onayote obukairo bunde ebikumi 5. Runana. Obukaire 8. Million Runana. Emiliyoni 8. Then that means you'll be having now 1.6 billion your bank in the parish. Ate bone okumanyisha okuza kuba olina akawumbi kamwei n'obukaire rukaga omumuluka banka yamu eyamuluka. So please don't neglect this. Kale besengerereire kine mutakigayalira. I have heard some people say the circle leaders give their relatives. Mpulira bamwe bakoba ntabakulembeze basako bakweri abanganda zabo. But this is because you have not bothered to go there. Because the circle of the parish involves everybody who is above 18 who wants to engage in wealth creation. Esako ya muluka eruma bantu abaikiri emyaka 18 abakwendya okubaako nekibakwekora. Nobody can stop you. As long as you are from that parish. Now when you get together, that's how you elect your committee.
So there's no way, if you are following, there's no way the Kachiko people can overpower you because they are elected by you. Because they are elected by you. So please, now be active and be involved. So now, these are 3 words. Peace, development, meaning the roads and so on, and wealth. There is another word, emirimu, jobs. Now, people waste a lot of time looking for government jobs. And the leaders also don't explain very well that there are more jobs in a country which is developing. There are more jobs in the private sector than in the government. Omunsi ezikulakulana zikwabo mu maiso emirime jingi giri mu mirimu ajabantu abakwekolesya bonkai because the government jobs are very few. Emirimu ja government gidyoli muno. All the government jobs, the civil servants, the teachers, the health workers, the soldiers, the policemen, all of them are 480,000. Emirimu ja government bokubala abasirikale abasomesa n'abana baweereza mu office bona bogigaita amwe gire emirimu emitwalo 40 na 480,000. That's what you said. Now, the population of Uganda is 46 million. Ati obwingi bw'abantu mu Uganda buli obukaire 46. So how can they be satisfied by 46 million? Ati abo obukaire obwo busobola kukura nti bumatire neje emirimu egyo gyonka gyongiro. So therefore, listen to what the NRM is saying now. These people who are doing PDM are already employing people. Banabantu abakolo PDM, banabantu abawaire mirimu abakolesya. I can give you the example of one young man who is our Minister of State, Byamkama. Let's see his video. Kamberieke kyakuloraku omusigazi omwe ate Minister waishe wayanga okuba kwetu Byamkama. I'm a member of Parliament of Bugangezi West Constituency, Kakubiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple. We have cows for zero grazing. We have 12 of them for zero grazing, 2 which are giving us milk. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery, those are very many. And 1 acre of coffee mixed with banana. Where we are, this is the 4-acre model farm. The workers. But the majorly here, then steak. Then the poultry, net profit of 55 million. Because you get for grass, the 8 cows. Currently, I'm employing 26 people. Previously, I was employing 17, but I added in more things in the farm, and I'm employing 26 people. So and the person who learns there you are. There you are. That boy was elected to Parliament in this Kisanja. His father was my friend, was an old NRM person. Kamanyire Karoli. Niye Kamanyire Kabole. Karoli. Karoli. The
when the boy was elected, he brought him to me in Rwakitora to show me that his son had been elected. Omujumba amukomerye na mutwalo wa muzeeyi okumulanga yokumwoleka nti omutaano waamwe bamukomerye. And then I said, you young boy, if you want to be useful, study my 4 acres model idea. Ninkawe musigazi we no abakonje okuba wa mugaso. Twala ekirowoozo kini ekya nkola ya IK9. And he did. Era yena nakitwala. You see what he's doing there. Ati mbone byakola. He's employing 26 people. Akolesya abantu 26 abakoli bannabo. So he has created wealth and jobs. Ateirewo obuguuda n'emirimu. There is Nyakana. I want to see the workers of Nyakana, if you can show them to me. Alo tondo Nyakana. Deka abantu bona abakolesya abakoli bannabo. My name is Nyakana Richard from Rwengaju. This village is called Rwengaju village in Karabarole, Fort Portal City. And where we are here is my home and it's my farm. The biggest landlord in this village of Rwengaju is having 7 acres. People are surviving on quarter an acre, half an acre, 80% of the population. It may take long to get the story. But Nyakana started with 1.2 acres. Kisolo twala obwire bwingi okumanya olugero lwoni. Naye Nyakana yatandikire ne ikemwe n'ekitundu. 0.2. 0.2. Ikemwe n'obutuntundu bubiri. Now he has got, he's selling many trays of eggs. I think 300 and something. Ati akutunda etreza mauli zingi bikumi 3 nebigwamu awo. And milk. N'amatai. And he's getting very good income. Era akufuna sente zisayi ezikwegasa. He's employing 15 people. Akolesya abantu 15. Now this is 1 acre. Ejo ikeji emwe. Uganda has got 40 million acres of arable land. Uganda alina eika ezaitaka likusobola ku mwaka obukaira 40. So I was calculating, if we used only 7 million, mbaire nkubalira nti singa tukolesya okwezo just obukaire 7 bwerere, like Nyakana has done. Nkonyakanda nkubwakore. Not necessarily doing the same things Nyakana has done, but some of those we advise. Gonze takolesi kola byonka ebyo Nyakanda byakole. Ne tukolesya tukola bimwe ku ebyo nebindi. And each acre created 15 jobs. Buli eka emwe nereetayo emirimu, netawo emirimu 15. Would have 105 million jobs. Tukusobola okuba n'emirimu egikwenkanankana 10 obukaire 15. That is more than all the people of Uganda. Era emirimu egyo gikusinga obwingi bw'abantu boona boona mu Uganda n'obugayitiramu. Would have so many jobs that we would have to import workers. Tukusobola okuba n'emirimu gingi era tutandika okunanka okuyingirya abakola okuligenza. And this happened in the past year because our people who came from other countries, Rwanda, Burundi, Congo, to come here, they came because of this small economy of coffee and cotton and sugar cane, which had started during the time of the British. Kino kyalowoire mu Uganda abantu bayizire okukola n'emirimu bakola emirimu ebyo emirimu egyateebwewo, abafuzi b'amatwale, omwani, ebikaijo nebindi.
mbaliga mu nsi ezitwetoolere Congo, Rwanda, ayimba izani. So please, when we talk of now that is for agriculture. Kale ekyo kiri byakuluma byonka. Let's look at factories. Katubonete amakoro. Show us some of the factories and see how many workers are there. Batulangeko ku makoro agamwe tubone abakole abalumu. Yes, that's where we were today. Let's see how. That is the factory we have just opened here in. Show the workers when I took picture with them. Aha. Katubone abakoli nekisani kiba quite. They came and I took picture with them. They were behind me. Hello, Wejegire. Okay, that's one of the factories. Okay, you can see, bring back the number, you can see how many people are working there in just one factory. Now, you have heard that the government is employing 480,000 people, all of the government workers. But these new factories which we have brought are already employing 1.2 million people. They are more than the ones of the government already 3 times. So, you the parents, you need to advise the children that please, the government jobs are limited. You prepare yourself to work in commercial farms or factories or hotels, services, and so on. Kale, inyoba byaire, tunokobera bana, nti mukusoma, mwetegeke, emirimu gya government gidyoli, mwetegeke okukola omu factory, omu mahoteri, omirimu gya buweereza. Agriculture, commercial agriculture. Omukola omu bulimi obwa sente. You to be working in the commercial or become a job creator in the commercial sector, agricultural commercial sector. Mukole omu mirimu egiteebwewo omu bulimi obwa sente. The government jobs are there once in a while, they are few, but they are not enough. Emirimu gya government giriyo, beti gikumala. And this is what happens in the whole world where the countries have developed. This is the 4th word, emirimu jobs. The 5th one is health.
ekigambo ekyakataano nibwo bwomi. The health has got two parts. Obwomi bulimu ebitundu bibiri. Immunization, okugema, which is doing very well in Uganda. Era okugema kutambwire kuse mu Uganda. You have seen many of the diseases have disappeared. Era mboine obulwaire endwaire jingi ewonere etakyalo ebure ewoyo. Polio is no longer there. Polio takyalo. And so, measles is no longer there. Oluseru terukyalo. There are about 13 diseases which are no longer there. Alo endwaire 13 zitakyalo ezizikire. The young girls should be taken to be immunized against uterus cancer. Abaala abato bato babatwale bageme nankokolo wa nyinenda. Once they are immunized when they are young, before they have had sex, they will be immune for life. Mba abagema bakyali bato bakyali kwota mulo gw'abakulu bakuiza kuba boomi kuomeera obwomi bwabwe bwona bwona. So make sure you use these vaccines. Kale mubone nti abaana bani bagemwa. Hepatitis B. Obulwaire bwa hepatitis kika kya B. Hepatitis B is Munyankole bageza ki? There's a Munyankole word, I've forgotten. So these vaccines are doing well. Rukaka, they call it Rukaka. Obulwaire bwa nkaka. Hepatitis B. There is a vaccine against it. Hepatitis B bulwaire bwa nkaka omubazi ogwagema gulu. So the immunization is doing very well where it is used. Okugema kuni kukola kusai egikolesebwa. The problem is with the curative. Once somebody is sick, to go for treatment in the health center. Obuzibu bwa kutamba ordinary waire no mutambo mu irwaro. Because of the stealing of drugs in the health centers. Olwabwibi bwa mbazi obulo mu irwaro marwaro. Abarukwibe mbazi nibahi. Abarukwibe mbazi nibahi. Abakwibe mbazi banani balayi banani. Numbamanya. Muba maita bakwibe mbazi. Abonche numuhunama. Lwaki musirikire. These mbazi are yours. Embazi gini janywe. Why do you allow anybody to steal your property? Lwaki mukwikiriza omuntu yenena naiba ekyamu ekintu kyamu mbazi gwamu. But I will also continue monitoring. Njena bachu nkuza kuikala ninkutaye liso ninkubona. So that's word number 5. Ekyo kigambo kyakataano. Health. Obwomi. Finally, education. Okumpero ebyakusomesa ebyabwegesye. NRM proposed that children study free in government schools. NRM yakobere abaana leka basomere bwerere omasomero ga government. But some people still charge money in government schools. Baita bantu era bakyasasulisha bante sente omasomero ga government. And then they kwekwasa this one, that one. Nibekwasa kinna kino. Pretext, the excuse. Nibatawo talo ekyekwaso. Saying that the teachers are not enough. Nibakwanta abasomesa ati bakumala. Banyangole call that okweragira. Okweragira to abaganda bakita okwetuminkiriza. Aha, abanyankole bakwakweragira nuko kwetumisiria. Because if the teachers are not enough, you tell me, the one who said you give free education. Abasomesa mba batakumala. Wenkobera nje yakobere nta okusoma kube kwa bwerere. Don't just go and you by yourself alone and you say
I hire private teachers and children must pay. Leka wenka no salawo nwetumikirya nokuba nti nje nkwiza okuwandiika abasomesa bani ku bwange kubanga abasomesa tebakumala. Because when you do that and you charge money, some of the children cannot afford. Kuba n'okukola ekyo abaana basasulishe sente abaana abamwe sente bakuzisobola. So and you can see those people who were here, Tumusime, Narboa, Nakayenga, they had nothing. Where do you expect them to get money from? Era okubona abantu ababairani Otumusime, Onakayenga, Onarubowa, tibanna kantu okubasuubira batya okufuna sente. That's why the NRM said, let the children study free as we make the families involved in wealth creation. And when they have money, we can change and say, okay, you pay now that you have the money. Nikyo twa NRM yakobeire. Leka baana basomere bwerere. Amaka gani tugateme sente. Mbali baba fundira obugudu afune sente. Sobola okuyindula enkola. Ndiko batya besasuuli. Because one time I was at a school in Ibanda and we had a debate. In Nyankore, this Bazaire, Nibabasa, Ninga Nibejiza, Ninga Nibabasa. Alumwe twale Ibanda, ntukubaganya ebirozo, ntubulya. Ababyaire bani bakusobola, kanda bakwekolesya mbe. If they are kwekolesya, if you are sure, then we can say pay. Mbaba nokimaite ndi bakusobola basasule. But if they can't, and I think many of them cannot, why do you ask them to pay? What is the plan? Mbaba batakusobola ate bayingiti tebakusobola lwako kuba nanka okuba kote basasule. So nakigende lwaki. What is the school dropout in Nakasongola? Atani omwendo gw'abaana abakulugo mu isomerani. 100 who start in P1, how many continue to post-primary? Okubaana 10 bakutandika omu kyalubereberye bayingayi abakumalaku mbaba omusiniya okubaana 10 kawo ligayo izo tukobere. Thank you very much, Your Excellency. Eno gye watutuma mukadde waffe ebyoku retaining abaana mu ssomero bikyali wansi naddala mu primary. Abaana batandika P1 by the time batuuka mu P7 ana baba nga be basigaddemu bokka 6 nga tebakyalimu. Now there you are now. So you are preserving lack of education. Ati muwulire kine kikulanga nti leka obutasoma nibwo tukoleki nibwo tugumye nibwo bubewo. So after the elections we are really going to discuss this matter and we see how to fully implement free education in the primary schools until the families are rich enough and we can be sure that they can afford. Kale ntw abantu mara kalulukane tukuyinza okuyikaara tubaze tubone nti okusomera obwerere tukugumire tutyayi okuyikya amakani gaba gafunira obuguudo obukumala. These are the 6 important words. Bini nibyo bigambo omukaaga ebikulu. There are other things which are important also. Ali ebindi byona biriyo ebikulu. But if we deal with these, we shall go very far. In yesterday's meeting with the leaders, I came to know about the theft of cows and pigs and of the electricity poles. All this will be stopped because I discussed with the security people. I talked with the regional police commander here. They are going to stop, and I will keep checking. If they do, I will keep checking. Bino byona bikwiza kuwawo. Nabalize na bakulembeze abapolisaani era twayikirize byona ebyo bikwiza kuwawo.
Yesterday there was the idea of affirmative action for the Luweero Triangle area. Igoro alo twabalizo kunkola eyakwongera mamani omukitundu kino ekya Luweero Triangle. That's a correct proposal, like we have done for the north. There is a Luweero program, but it is small. We can expand it in the future. Era ekyo kituufu muno kobunkore aiguredi ala aka program kadola naye bakuiza kagaziya aka Luweero Triangle. Now, the issue of the land of the Bibanja owners, we strengthened the Bibanja owners under the Land Act, but I don't know how. I will get facts as to who and how they evict you, because there is no law backing them. Ekigambo kya byayita kali abakama bayita kali twayongere mamani omuyiteeka naye timaite nkuza okufuna ebikweyongera ku nsonga ejo. Because the law is strong, it is clear, they are not allowed, but I think they just intimidate you. Eiteeka liro ate lyamaani ate tukwikiriza bintu ebyo naye kikumanya abantu babati nti balyamba batinisirya. And the other DCs are here, they should not be allowing this. Aba RDC balowaani okubona nti abantu tibatintibairwe. So the other DCs, when any other they should report to the Minister of the Presidency, who reports to me, and then I act. Aba RDC ebintu bino muteekwa okubibona era nubiroopayo mangu ye nakola nabaako ekyakola. The other day I went to Luweero in Kiboga, and I arrested somebody who was evicting people. Ezweri bunani na yabire Luweero Kiboga era omuntu yapekanga abantu nimukwata. There is Kyalubanga Forest Reserve. Alo Kyalubanga Forest Reserve. I gave it to our people here. Ekibira ekyo nakyayira abantu bamwaisana. But I'm told that some people are selling it. Ne bankobere ala abantu abamu bakutunda. Who are those? Banana abo. RDC. Who are those? RDC. Banana bakutunda. That land is for the poor people here, the Baruri who have suffered historically because of the colonialism. RDC. Your Excellency, I'm Bandeba Festa Sapuli, RDC. Sebo etaka erya Kyalubanga ekisookerwako twagala kwebaza kulwokusanga nti abantu bakaaba nnyo nga bagamba tebalina ettaka waayo ekirowoozo nti agensi za gavumenti zikwatagane wamu bakozese ettaka basalewo ettaka eryo erya Kyalubanga eryali lya National Forest Authority. Sebo walagira the different agencies, Ministry y'ebyettaka, Ministry ya Environment, nga mulimu ne National Forest Authority bakole inter-agency committee balabe nga bakwatira wamu basalemu ettaka abantu basobole okufuna ettaka bonna babeere bulungi. Naye kirabika Oweekitiibwa President obukiiko obwo bwatondebwawo tebwakwata bulungi ettaka eryo, naye nga minisita w'ebyettaka omwezi oguwedde yayita abakulembeze ba Nakasongola mu Ministry of Lands n'asalawo nti akakiiko akali katondebwa dda nga kali wansi wa Katikkiro, Right Honorable Prime Minister, abakulembeze bonna badde ku bbali kakomewo kalondoole kulaba nga kakola investigations kulaba ettaka eryo lyabeera litya mismanaged. Era neggulo Oweekitiibwa President yambuulidde nti mu wiiki nga bbiri akakiiko akajja kutuuka wano mu Nakasongola kalondoole nga kakwatagana wamu ne poliisi enoonyereza CID ne crime intelligence kulaba nti abo bonna abakwata bubi okusalawo okwo okwagala abantu baiswe beyagalire mu ttaka eryo balabe nti bajja kukolerwako. Then I also bought land 5 square miles somewhere called where? Chikoyero Rwampanga. That land is for the people who are there now, not for other people.
Nagura itakali emairo 5 ekikoiro. Era itakali eryo ly'abantu abali ati. Now, one of my MPs was speaking in Ruri, and I picked it very well. He reminded me of the people who were evicted from Lango in 1979. Era omwe ku bampi bange yabaza omululi n'anyizukirya abantu abapekerwe okuliga erango omwaka gwa 1979. I know this very well because I intervened when I was the Minister of Defense. Eryo nkimaite kusai kubanga ebintu nabingiremu ubuna ali minister wa byakwerinda. I agree that they should be compensated. We shall compensate them. Era nkwikiriza nti abantu bani basasurwe. And some of them, like Tubuita was one of that group, her parents. I remember very well, she was one of the children of the evictees. The other issues I have had, the one of hospital, that you want a hospital here. Kigambe kindi kimpulire nti mukwendyana Irwaro eri district. And meeting the Nakasongola leaders. Nokuyitira n'abakulembeze ba Nakasongola. But on the issue of fisheries. Na kigambo kino ekyabyannyanja. My problem is omujuzo mu nyanja. Too many people in the lake. Ekizibu kyange ku nyanja abantu bakalira ino mwizu ly'omu nyanja gwingi. Because the nyanja, the lake, like the Birombe, the mines, like Chirembe mines, these are properties of the whole of Uganda. They are not private properties. Enyanja nke Birombe byabugwega bamwitakali ebintu bino byona buguda bwa nsi yona bwa Uganda yona. It's not private property. Tibuli buntu kya buntu sekinomo kya bwamwe. Si kibanja kya muntu. Tikiri kibanja nke kya muntu. So, like the Chirembe mine. Kale katukobe nko Kirembe mine. We can't all go there to mine. Isena tusobola kwaba yedi kwaba kuyayo byamwita kalebyo. So the government licensed some people. You go and mine on our behalf. A government area muntu olukusa license tibuyaba oyeye byabugude ebyo okulwaiswe. And when the mineral comes out, the mineral is ours, but we shall give you a share for your effort. No yeye byabugude ebyo obwo byabugude byaiswe nese tukweri akakatundu olwamaani gamgoteiremu. Now this is the same with the lakes. Nicho kimwe nenyanja ezo. The lakes are, even me in Rwakitura, I own Lake Kyoga. Enyanja ezo gonze njale Rwakitura njena nakobwa nanjino ku nyanja eje ya Kyoga. Nyinemu omugabo. Ndinamu omugabo. Because I am a Ugandan. Kubanga ndi munya Uganda. So somebody to go into that lake must be licensed to go there, not just everybody to come. Omuntu kwabo munyanja omwo oteeka okufuna a license atali bulome kumala gayingira mu mbo otyofa. Because and then when they license you, they see the numbers, how many people can be accommodated. Mbakwere license bamanya omuwendo gw'abantu nti abantu bayingai abakusobola okwaba mu nyanja omwo without being too many for the lake. Ne batakanyirana ti kwakalirana mu nyanja. And then I was saying that nzibyenyanja sibimanyi. Nyimba ebyenyanja nje timbi maite. Aye waliwo banansangwawo abavubi abedda. Baitute alo abakulu bayira bategya bayirei abataka abasangirwewo balaga wabo abataka abo abategi bayabirayi. Because these are the ones who we should license. You are near the lake, you have got the history of being in the lake. Mulabirire enyanja yafe, we license you, you fish,
and do like this, these are the ones who would represent us. Baneno bakuteekera okuweerera license bamaite byafaayo bikwata ku nyanja ekyo baabe basobola okulolera ennyanja egyo leke baaba omu nyanja batege ku ludda lwaisu. But now people from Congo, from Kenya, from where, they are all in the lake. Baitaati okubona abantu abalugire Congo abakakukire Kenya bona beesikira omu nyanja. So I want to, after my up-country trips, I want to have a meeting with the fisheries people. Kalen, obona maliri engendo zino zona za kulambula eyyanga nkuyiza okubaana olukurato n'abantu abali ku byabutegi omu nyanja. Tewaliwo abataka banayini nyanja abali bw'oyogera ku byente yenze ndi wano ngenda kubakulembera ku byente. Tafuta mu Luduli. Abataka babya nyanja ndo ati boba nokubaza ku byante njendo wani presidenti ndo nguza kubakulembera omu bigambo byante. Ente zange muziteeke ku lutimbi awo oba weziri. Ente zange leka baziteeke ku lutimbi adi muziboneko. Oziboine mukuzibona? They are not showing them very well. Muzirange kusayi muziboine ente ensagala nzizo. Ogajo mboine ogwo. So umbyente Uganda esobola kunesiga omubyante o Uganda kusobola okunyesiga because I am heritage wise ndi mulunzi kubanga omubyale bwange bona ndi mulisya. The rain, the mosquitoes can all bite me, but I will stick with the cows. Enjura kusobola kunkuba nemubunzi nena entenku zifera kuba nazo. Then the Bayayi in Kampala will just drink milk without knowing where it is coming from. Badaba Kampala abo bamburamu bakuza okunywa amata batakumanya amata gigakuluga. So on the side of fisheries, who are our heritage people? Kale okusonga ku ludda lwa nankala lwa byanyanja banani abataka agamba ki jangu wano Katuuro muzeyona nekyakubaza okobaki iza njagala abataka abenyanja batukulembere baragawa. Neyanza nnyo owekitiibwa pulezidenti waffe omulungi muzeeyi waffe muzeeyi we NRM we owekitiibwa weebale nnyo weebalire ddala. Amannya gange nze Abdulkadir Masaya ndi mutuuze w'e Lwampanga era nga ndi muvubi. Nze chairman wa Choga Boat Owners and Fishmongers Association. President Museveni twafuna obuzibu bunene nnyo n'amagye. Amagye gaatukuba ne gasa amaato gaffe amatono ge twalina amagye ne galeeta amaato amanene. President Museveni ow'ekitiibwa twavaayo ne tulwana era ne tubeera nga amagye tetugaagalira ddala. Naawe gwe kennyini mu kalulu akayise President kanjogera amazima ku nnyanja tetwakuwagira. President waffe olina obuzibu. President weebale nnyo. Tuzze wano kukwebaza ssebo ow'ekitiibwa muzeeyi waffe. Tukwebaza weebale nnyo kutendeka magye. Afande Byanyima agenda kubeera omujulizi waffe. Bajja ne batusomesa naye tukyalina obuzibu bwe tusaba otuyambe ssebo ow'ekitiibwa. Nga bw'ogambye nti abantu abo baalagawa ow'ekitiibwa gye tuli. Naye ekizibu ekyaliwo waleeta Nankabirwa nga weetuli n'oleeta minisita nga weetuli oli minisita
omulala mwerabidde ow'ebusoga eyo era minisita wa fisheries nga weetuli naye ekizibu kye twalina tulina obuzibu nti obwennyanja obuto bukyatulemeddemu naye kati pulezidenti Museveni nyweza amagye gabeere nga gakolagana naffe gabeere nga gatusomesa baleme kujja n'amaanyi tukolagane nabo kubanga bwe bajja n'amaanyi ffe twateekawo ekibiina kyaffe ekyeyita ekibiina kyaffe mu kaseera ako nga bazze n'amaanyi agatukuba tweyitanga ba big network era nga ku muti kwotadde ditaachi ffe nga we tuteeka omwana abeera ku muti waggulu omulala abeera wansi eryato ly'amagye ligenda okusimbula mu kaseera ako ng'atukubira nti abasajja baabo bajja kuba twali tubatya nga tetukolagana nabo ng'amagye gatiisa naye essaawa zino ssebo tukusaba weebale nnyo kuleeta amagye agasobola tusomesa naye ekizibu kye tulina pulezidenti waffe ow'ekitiibwa engini ze amaato amanene agajja ow'ekitiibwa tetusobola gavugisa nkasi nga bwe twavuganga tusaba naffe otuteeke mu PDM otuwe loan scheme tubeere nga tujjayo yingini ku kibanja mpola mukama waffe tujja kubeera wamu naawe era ekibiina kyaffe NRM we Museveni we tugenda kunoonya akalulu ku Kyoga yonna disitulikiti zonna zaamala okulonda barepresentative we bali wano ku luno pulezidenti Museveni ogenda kulaba ng'enjawulo nnene byanyima ne madamu Mase batusomesezza bali wansi twagala amagye kati agasomesa abantu webale nnyo webalire ddala kati I have already webale nnyo ngenda kuyita olukiiko lwammwe. I will call a meeting of all of you people from Kyoga, from Victoria, from Lango, from Teso, Busoga. We shall meet, and then you tell me this. But I have already seen that the PDM may not be suitable. I learned this from Lake Albert. Nkwiza okweta olukurato olw'abategi boona okunyanja ezo Kyoga, Albert, Busoga, Teso naani maaro okukibona nti PDM obwatinku bwalo asobola obutamala kutagasa kusa muno kirina kyegere obunaayabira okunyanja gidi yamwitanzige. Because you need more money per person than the 1 million. Mukwetaaga sente zingi kubula omwe ezikugulika omukakaira kamwe. So I will set up a separate fund for you, for the fishermen. Nkwiza kutawo ensawo ejindi eyanjawulo eyabategi. But I want to deal with the Luweero Abananyanja, the historical leaders of the Nyanja. Nkwendya kolagana n'abo bataka bonyini nkokuba abakulu baire kuligeireyi. Or people who came and became part of the local community. Abo gonze bayizirembe naye mbayizire mbeyimbya bafuuka bataka. And also agree on the numbers. So finally, I want to thank the people of Nakasongola for coming in big numbers. And thank you for supporting the NRM. And I want to welcome back the fishermen who had become rebels. They have now come back. Nkwendya okukyamira abategi abaana bafuukire bakyagula ati baire. I want to thank Lieutenant Colonel Mase. Nkwendya okusiima Lieutenant Colonel Mase. And I'm glad we have stopped a chive of okulya ennyana. Era ati ndi musanyuki muno kubanga ekyansoni ekyo ekyakulya obunyana mukirekeire awo nti mukyakikola. Obunyana bw'ebyennyanja. Obunyana bwancwi bumakyalya. Omunyankole okulya ennyana ye nti afiirawo.
Bajaja bamuchirawo emisambo egimitirawo. Omunyankolo kuli akanyana bakuyitirawo. Emisambwa. Omusambwa gukuyitirawo. So we shall I will set up a separate fund for the fishermen. Nkwiza kutawo ensawo egindi eyanjawulo eyabategi. Now finally, ninkumalirya ati our daughter, the LC1 chairperson, omwara waishe o chairperson wa kyalo, I normally give them pikipikis. Kusolanga kubeerya pikipiki. But kubanga no mwana muwala. Baito ni mwana wa bwala. Kamwe tukutuku. Kamwerye tukutuku. Webale. Mumpere milioni 10 agure tukutuku. Era akwaide tukutuku. Mwebale ino. Webale mnyani wange karaganya. Webale mno. Presidenti. Webale mno. Enyaremu. Webale mno. Nsemereirwe. Webale mno. Okancha abakume. Amina. Mukama waise President, tukusiima muno, webale muno, era webale n'okwiza ng'okuzwayo nkwendya okwanjura nti omubantu abamu abayizire okukyamira tulina omusaizi omukulu Wandira James Muruli n'Obagonza Christopher bona balowani. Tukwendya okusiima President, abakulu abapoliisi n'abakwerinda n'owaishe Omunakasongola n'Omuluweero omulimu ogukoota ogubakoore. President, tubaire n'omwibi owante akutugadya omusaizi oguba kumweta Masembe nga taiba nte woowe naye poliisi yakoore kiyamukwaite era ali mu 5. Tukusiimba sebo President olwa mulimu ogwo poliisi gwekoore RPC n'abayira baamwe. President, abasaiza abakusala ebikondo by'amasanyalaze boona batukereserye. Twantukwebuulya abantu abo baitu mizimu, baitu kiki, baitu musambwa gy'abakogwo. Naye gitukubalizani President, abasaiza bamba security abapoliisi bakolagana na Mawe Gaiswan, abasaiza abo babakwaite era bali mu 5. Era tukumanya nti okusala ebikondo by'amasanze bikuyiza kukanga. Mukama wange President, ikiriza tusiimo General Byanyima omulimu gwatukoore mwani. Obyanyima yafuukire mwira waiswe gonze munyamaye muntu mukulu atukwatanize era tuba naye mu byona byonani. Era leetera omukago ogukooto muno agati wamaye naisya abantu ba Munyakasongola. Tukumusiima omumaiso gamu. Ntakola kini titubabenkanya. Mukama wange President, osobola okuba nti Pdm group ani tiziro kubanga ene bairerale naye era ziro era zikoore kusai nkona Kayenga nkona Lubowa era abantu bamwe kwabo bayizire bona bawure tunaane group nke 10 ala abaligire Nyakitoma mwanikeke emikono oba jimuli mwemere President aboneko bakoore kusai era nkumanya obundi bolubanoizire olikako mu group ezo alowe group ezirugire ekarungi mwigombo ralidi President kusuubira kuizo kwabayo kubanga twakwetere tukusiime tutukwendya kusiimira ne Nyakasongola tukwendya kusiimira Karungi edo kunyanja era twasabire ofuna Kaire oize tukusiime tusiimo Kancha olwabisa byo tukoleire ngusuubira nti mwibanga etali yale watu eri olunaku
oluwaiza ale group ezigire kakogi edijjo okuyingiririra group 0 era tukubasaba baba balwani bwemere kumbo president ababoni ndibona baliyo bali mpadi bwemere ku mumubiri bati muri bakaire mwimuke president mukuru ababoni oboine nabana kaseke bona bayizirani mwimuke ko president ababoni mbabo sebo bona bayizire abalugire kyaru mwedo kumayanja bona balo nabaluweero bona baluweero mwimukeko mbabo bona bayizire muno speaker waabwe o speaker oyo president mwana wa mulwani wamo kwizukira omuzeyi kaseera kibirango mwalwaine naye o speaker oyo mutabani naye ye kikumuluma kiri kintu eki ntaba bibanja babeerye byapa oikirize eiteeka waliteirewo era lerowo leka mberagira mbona bakoba awuluke byapa byaba bibanja bagumire kubona nicho kikumuluma ekyo singa ekyo kikolebwa ebintu tukuiza kutambula era nakalulu kaluweero kakuiza okusemera mukamange president tukusiima muno webale muno webale byotukoleire webale byona tukusabira kancha akwongera obwomi era yongera okukulembera emyaka n'emyaka nomukisanja ekikwiza nakidi kwikyo kancha nalisima webale muno. Ladies and gentlemen, may we give a big round of applause for the wealth creation message delivered by His Excellency the President. Your Excellency, with your permission, we only have one ceremony or ritual to perform, which has already been blessed by heaven when it drizzled when you arrived. And this will be performed by the Right Honorable Deputy Secretary General, and thereafter we shall have the anthems in reverse order. May I therefore invite the Deputy Secretary General of NRM. NRM oye! Museveni oye! Nakasongola oye! Luweero oye! Nakaseke oye! Mukamange President twagala kwebaza bwebaza nti okuva ku Tuesday, Wednesday n'olwaleero obadde otalaaga ettundutundu lino erya Greater Luweero. Kitundu okimanyi nnyo n'okutusinga naye twagala okwebaza ate nga ffe tuli bamalirivu nga tugamba nti 2026 Mukamange twagala kutambula naawe. Era mu nsonga eyo njagala kuyita owekitiibwa Vice Chairman owe-NRM yagenda otukulembera nga tuteekako emikono nga tuga nti 2026 tuli wamu naawe. Twagala okwebaza nga tanajja Mukamange ttiimu yo ekoze omulimu mulungi nnyo okusookera ddala minisita waffe ow'akanyigo k'e Luweero tutambudde naye bulungi nnyo tubeera naye mu nsonga zonna. Honorable Kaboyo webale omulimu ate ne mu programu eno. Twagala okwebaza Honorable Anita Evelyn Namazzi webale nnyo webalire ddala okuva le twatandika the State House Controller Commissioner Helen Seku Honorable Obua batukulembedde bulungi nnyo wamu ne National Coordinator wa PDM Honorable Galabuzi. Mwebale tutambudde nammwe bulungi era tusobodde okukola omulimu okutuuka ku 11. Sebo Honorable Kiwanda njagala kukusaba ojje otukulembere mu nteekateeka eno ffe ng'aba Greater Luweero gwe nga ssentebe waffe owa region eno eya Buganda. Ng'aba Greater Luweero njagala okusaba ba SEC members abaliwo, baminisita baffe abaliwo mwenna nga tugamba nga Greater Luweero nti 2026 paka 2031 and beyond tukyalina General Yoweri Kaguta Museveni. Ababaka ba Parliament abali wano
njagala mwegatte ku vice chairman waffe abakulembeze aba district NRM chairpersons n'abakulembeze abo ne LC5 Hajat Saida Bumba nga tuli wamu naawe Honorable Tubwita mujje mutukulembere ku nsonga eno. Greater Luweero tugamba nti we katalijirya 2026 eyongera kubiika ate era nga tugamba nti kabbo ka muwala kajja kajjudde ate kaddayo nga kajjudde. N'olwekyo ekyo ekikolebwa mukama wange kugamba nti 2021 tuli wamu naawe, tuteekeko omukono ate n'oluvannyuma tugende mu nnyimba nga bwe ziri. Chairman w'NRM owa Nakasongola twagala okwebaza ennyo Kanoni Nkoyoyo enteekateeka eno, Honorable Mukasa Muluuli, Honorable Nuwa Wanzala Mutebi, Honorable Zawede Victorious, Honorable Sechanzi n'abakulembeze bonna sebo chairman Kigula wamu ne ttiimu yo yonna mwebale omulimu ogukoleddwa mu Nakasongola. Abakulembeze ssentebe w'NRM okuva e Luweero omulangira Ndawula nayo waali ne district y'e Nakaseke nayo ekiikiriddwa. Abakulembeze ndaba omulangira Mavuuma wamu ne ttiimu yonna bali wamu. Twongera okwebaza aba RDCs aba district zino esatu olwa Greater Luweero spirit nti mukoledde wamu ne ttiimu zonna okulaba nti omulimu guno gutambula bulungi. Ekikolebwa essaawa eno kugamba nti 2026 tusimbudde ate teri kuzikiza. NRM oye! Museveni oye! Greater Luweero oye! Abantu President Museveni abeewo mwenna muwanike emikono. 2026 wanike emikono ebiri ngoga nti abeewo. Sebo mukama wange abantu abo bonna bakusabye n'obuwombeefu nti 2026 tewali kirala okujjako okwesimbawo. Twagala kumanya ab'omuzindaalo mwagala tukola ki? Tusaba omukulembeze obanga agenda kwesimbawo. Hello. Kale abana Luweero mwebale okumpagira ekiteeso bagenda kukitwala mu SEC. Tusalewo tugende wamu mu maaso ffenna. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Tweyanziza akkiriza era mu SEC ffe twakona mudda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati katufune ennyimba. Tajja genda. Yona ya mirembe abantu na byonna ebirumu emitala ochoga emigera n'eitungo twesime tujaganye twebalye okanchaku Babuluri ensi yaiswe era tumusabe atuwe nyamagezi tuko